Hi, I'm Bowen. So I am just about to explain something related to the very recent, explain something related to this one of the very recent events that happened in the Atlantic Ocean. So it is something like a really calamity. It was actually a kind of disaster. But I have to tell you one thing, might be their marketing strategy because they say like those debris they found were not exactly the same thing. But by the way, let's assume that it happened here without considering anything else. I'm going to tell you the very basic, something you would like to know. One thing is that the water regularly around somewhere like 1000 kgm minus 3 is not accurate. So water normally it's like 1025 and 1030 range with the salt concentration and the temperature and many other physical nature. With the pressure, it also gets slightly compressed, slightly, not extremely. So physics is not this simple, but for everybody's understanding, so I will go for the very basic, simple physics and explain you that. Before that, I have to give you very clean idea about something. It is called what? Very important thing. There is a big difference between submarine and submersible. In Sri Lanka, I have seen many teachers and others. They say submarine එකක් submarine එකක් submarine එකක් කට කැඩනකම් submarine කියනවා. එක්ක මිනිස්සු දැනගෙනම මේ ඉන්න ෆෑන් බේස් එක මෝඩ නිසා එයාලට කියනවා ඇති එහෙම. මට හිතෙන්නේ නම් එහෙම මොකද එයාලා නොදන්නවා වෙන්න බෑ. ඉතින් මම කොහොමත් මම හැමතිස්සෙම ඇඩ්‍රස් කරන්නේ දෙයක් තේරුම් ගන්න පුළුවන් ක්‍රවුඩ් එකකට. සෝ මට අනිත් අය ගැන ලොකු මේකක් නෑ. යාලා නොලෙජ් සීකර්ස්ලා නෙමෙයි නම් මේවා බලන්නෙත් නෑ. ඉතින් බොරුවට මේවා බලන්න කැමති කෙනාට හරි නොලෙජ් එක නෙදෙන්න ඕනි. ඒකට අර මිනිස්සු ඒක නිකන් අර ආතල් එකට අහගෙන ඉන්නවා මිසක් ඒකේ නොලෙජ් එකක් ගන්න බලන්නෙත් නැහැ. Why the heck do we care? හරි. The reason is this is a submersible. What is the big difference between submarine and submersible? The reason is in a submersible, it can't have its own control. Firstly, submarines are capable of its own power supply, right? Its own control, its own cruising ability, everything. It launches by itself. It's like a self-made city, something like that. Big submarines have everything. Nuclear powered, or at least like diesel power, whatever. It generates its own power using some raw materials. And the control board is in itself, bigger control board inside. But in the submarine, is very small in the size, and the power is supplied by certain battery system. It can generate its own power. And the control, major control is controlled by external control room. I told you that I have a big doubt no? In that one. They say like after 1 hour, mostly just after 1 hour, they lost the connection. But they detected after 8 hours. How can it happen? Technically, such a very long process. Even the CEO was there, CEO in the company. And very rich other guys. One person had to pay like 7.5 crore in Sri Lankan rupee, like 75 million. Very big amount. They have a very technically equipped control room. They detected that after 8 hours. How? It is not possible from my point of view. But Sri Lankans are mostly pitiful people, so they like, ane, යාලට නිවන් සුව ලැබේවා, or like that. හරියට ඩිබ්‍රීස් ටිකවත් එයාලගේම නෙමෙයි කියලා ඇමරිකන්ස්ලා පහවදා කිව්වා. මට හිතෙන දේ හරි වෙන්න බෑ. මම ඒකත් කියන්නම්කෝ. මම නිකන් එක නිකන් බලන් හිටියා වගේ කියනවා නෙමෙයි. මට හිතෙන දෙයක් මම මේ කියන්නේ පැයටකට පස්සේ ඔච්චර කෙයාලස් මිස්ටේක් එකක්
සාමාන්‍යයෙන් මේ කොළඹ වවුනියා බස් එකක් දීුවත් බස් එකේ අයිතිකාරයා පැයටක් තිස්සේ බස් එක ගැන අප්ඩේට් එකක් නැත්නම් එහෙම හිතලා බලන්න. අච්චර කෝටි ගානක සබ්මර්සිබල් එක. So that's the difference between submersible and submarine. The next point. My next point is catastrophic implosion. I have seen this. They say like explode duna. හැම දෙක තුනකින් මට ලස්සනට ඇහුණා implosion කියන එක. මම හරි සතුටුයි යාලා ගැන. හරි වචනේ දීලා තිබුණා. Explosion එක. What is an explosion? අන්න කටුව පිටිය blast එක යන explosion එක. Explode. එක දැනක තියෙනවා මෙහෙම වෙන් වෙනවා. That is an explosion. Then what the heck is this implosion? It is just technically a collapse. See, if I just apply a force like this, when the collapse, if it is get collapsed inward due to external force, that is called a catastrophic implosion. You can see this in the following video. හරි. මම දැන් මේ ඉම්ප්ලෝෂන් එකට හේතු වෙච්ච ඒ කියන්නේ ඔයාලා දැක්ක වීඩියෝ එක මතක තියාගන්න. Nearly lower than what? Lower than what? 1 atmospheric pressure. It happened due to some pressure lower than 1 atm. Oh yeah. Sorry. මම දැන් කැල්කියුලේෂන් එකට එන්නම්. හොඳට බලන්න. මම මේ ටික මකනවා. කියලාත් නැහැ. දැන් ඔළුවේ මේ වගේ ඩයග්‍රෑම් එකකුත් නැහැ කියන්නේ ඔයාලා මේ ඩයග්‍රෑම් බලන්න නැහැ. මොකද දිහා මතක නැත්තම්. හරි. බලන්නකෝ. Pressure. We can find the pressure in terms of what? H rho g equation. It's a grade 10 equation. Height is nearly equal to, not exactly, 4,000 meters, and rho is nearly 1,000, and this is nearly 10. Sorry, making very ටික මෙයාගෙන් add කරලා තියෙන. It is absolutely 9.81. So I added something, I'll cut something from here. So that's reasonable now. This one is like 3,850 or something. Sorry about it. Now it is like 4. Come to think of the scientific notation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 into 10 to the power 7 Pascal. But 1 atm is what? You will see this. 1 atmospheric pressure is 1 into 10 to the power 5 Pascal. Pascal ලක්ෂ 5ක්. Let's try to divide this and see what is the actual pressure here. It is nearly, 4 into 10 to the power 7 divided by 1 into 10 to the power 5. It is somewhere like 2. So it is nearly some 400 atm. That means not atm machine, atmospheric pressure. Hari. ඕක අරගෙන මට කියන්න පුතේ atmospheric pressure එකකින් අර මම පෙන්නපු අර ටැංක් එක නිකන් එන්න අයි වානේ වලින් يعني ස්ටීල් වලින් හදපු ටැංක් එක මෙහෙම චප්ප වුණා නම් if it got crushed because of nearly lower than 1 atm because they couldn't create exactly 100% what vacuum inside. The vacuum is like nearly like 0.1 atmospheric pressure or something. Still it could crush within flash. Then imagine 400 such thing. Hari. Wala ගෙදරදී කරලා බලන්න දෙයක් කියන්නම්කෝ. ඉන්න මම හොඳ ඩෙමෝ එකක් දෙන්නම් implosion එකට. Now inside and outside both has the what? Atmospheric pressure. No doubt about that. What I'm going to do is I'm going to suck this air out.
That means I could temporarily create, but not 100% vacuum, at least like half the ATM pressure, right? අන්න ඒ pressure එක නිසා එළියේ pressure එකේ වැඩි. So in that case, in that bottle sake of that bottle, if I talk about that, inside pressure dropped and the external pressure remained constant. So the P out is greater than P in. So the force X is just inward. So that is why it is called an implosion, right? So can you imagine such a 400 times pressure if I created? Okay, guys. Now I'm going to explain this value with some general example. You know the pressure equals to force over area. So what is my force is going to be on 1 square meter. 1 square meter. If there's a glass or something in 1 square meter, 1 meter long, 1 meter width, the width of 1 meter, 1 square meter. So force equals to pressure into area. So the pressure is like 4 into 10 to the power 7, most nearly, and multiplied by 1. So what is the pressure factor here? It is going to be, have a really good look at the pressure factor here. The pressure factor, force factor, it's the force factor. So, Nm minus 2 and meter square cancel out. The force become 4 into 10 to the power 7 Newton. Very huge force. You won't understand until I give you general example. So from your O-level knowledge, even you know the weight of an object is always going to be mg, mass, into gravitational acceleration. I already stated that gravitational acceleration is nearly 10. Alright, balanna. So m is what? What is m? What the heck is m? M is nothing other than, for cement, not regular cement bag, is supposed to say 50 kilograms. But I'm down. හොඳට කිරලා බැලුවොත් එච්චර නැහැ ගොඩක් ඒවල. මම ළඟදී එකක් බැලුවා. ගෙදර ආපු වෙලාවේ. ගද්දි නිකන් අර බඩු වගේක් ගන්න ගියා හાર્ඩ්වෙයාර් එකට සිමෙන්ති වගේ කුත් වුණා. So I looked and kept in on a very big balance. It is very small margin is there, actually not for my benefit, for their benefit. හරි. හැම කම්පැනි එකකින්ම එහෙම කරන්නේ නැතුව ඇති. හොඳ කම්පැනිස් ඇති. මට ඒ වෙලේ ඉතින් හිතුණා ඉතින් මට කරන්න දෙයක් නැහැ, මම කිරිච්ච උස්සන් ආවා. මේ බලන්නකො. 4. So 550 into 10, that means it imparts certain 500 Newton force regularly. සාමාන්‍යයෙන් 400 ගණක් තමයි වැටෙන්නේ, gravity 9.81 නේ. මේකත් චුට්ටක් අඩුයි. අපි nearly 500ක් කියලා ගමු. Right. So now my calculation, have a good look at on 1 square meter. If you place the amount of force, so how many cement bags you have to keep? 1, 2, 3, or any n number of cement bags. It can be 10, 20, 40. Let's see. Let's just try to see that. So for 1 cement bag, it costs 500. Now I'm going to find out how many cement bags you have to keep. A matching number you will find. 4 into, so I write this like හැමෝටම තේරෙන්න 4000 ගන්නවා එළියට into 10 to the power 4 divide by 500 බිංදු 2යි 40ට
පහේ වාටක් තියෙනවා n equals what 8 into 10 to the power 4 ඔය කොහොම කිව්වට හැමෝටම තේරෙන්නේ නැහැ නේ සමහරක් කෙනෙක් ඉන්නද තියෙනවනේ මේක ආසාවෙන් බලන් ඉන්න සයන්ස් එහෙම ලොකුවට දන්නේ නැති මිනිස්සු මම එයාලට නම් මාර කරු කරනවා තමන් ආස දෙයක් හරි ආසාවෙන් බලන් ඉන්නවා දන්නේ නැති උනට කමක් නැහැ හරිද එහෙම අයට මම හරි කැමතියි so it is like 80,000 n equals to 80,000 bags Halavarengo it is like 80,000 such bags were piled up one by one on one glass plane like this. Yatari ඇතුලේ in internal pressure we can't raise that to that level because why? We have to survive. It is just 1 atm. ඇතුලේ තියෙන්නේ 1 atm. එතකොට 79,900,99999 something is equals to they are approximately 8,000. හරියට මෙහෙම සිමෙන්ති බෑග් 8000ක් තනි සිමෙන්ති බෑග් එකකින් මෙහෙම උස්සන් ඉන්න try කරනවා වගේ. Can you imagine the strength of this material, the carbon fiber? නම්බර් එකේ පොල් බූරුව ටිකක් එහෙම කියනවට සමා වෙන්න කියලා දිනවා විද්‍යාවෙන් කරපු දෙයක් නෑ බලපන්. ඌ ඒ කමෙන්ට් එක දාන්නෙත් මේ මාක් සකබර්ග් හදපු Facebook එකේ Samsung හරි මේ Apple එකකින් හරි හදපු iPhone එකකින් හරි මොබයිල් ඩිවයිස් එකකින් ලැප් එකකින් හරි. ඒ වගේම තමයි කාබන් ෆයිබර් කියන්නේ මිනිස්සු සින්තටික් කරලා ගන්න කාබන් වලින් අරගෙන. නැනෝ ටෙක්නොලොජි වගේ දේවල් හොඳට පාවිච්චි කරලා. ටෙක්නොලොජි එක මේ අවුරුදු 3400යි අයියා තාම. කියන්නේ මොඩර්න් ටෙක්නොලොජි ඇවිල්ලා 300ක්වත් නැහැ. අන්තිම අවුරුදු 60 දී විතර තමයි ඔකෙත් හොඳම මොඩර්න් දේවල් ටික හැදෙන්න ගත්තේ. හැබැයි යුනිවර්ස් එක හැදිලා අවුරුදු බිලියන් 13ක්. මනුස්සයා කියන සතා මාර ස්පීඩ් ටෙක්නොලොජි එක මාර දියුණු වෙලා තියෙනවා. මෝටලිටි රේට් එක මාර විදිහට අඩු කරලා තියෙනවා. තව අවුරුදු 100ක 150ක් යද්දී ඉමෝටලිටි එකත් හොයාගනි. මම නම් කොහොමත් වැම්පයර් ඉතින් මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. හරි නේද? එතකොට කාබන් ෆයිබර් හරි නේද? දැන් හිතා ගන්න පුළුවන් දේ ප්‍රෙෂර් ඩිෆරන්ස් එක. එතකොට එන catastrophic implosion එක කොහොම වෙද්දි ඉවරයි. එතකොට මේ මිනිස්සු වෙන භයානක මරණයක් නෙමෙයි ඇත්තටම මැරලා තිබුණත් එතන වෙලා තියෙන්නේ. දන්නේවත් නැහැ මරනවද කියලා. මෙහෙම ඉඳලා තියෙන කාර ෆිල්ම් වල වගේ ආත්ම කතන්දර අරන් ඒවා ඇත්ත නම් what what the මචං මේ උනේ. Oh my god. Am I tired? ඉතින් මම තව දෙයක් ඇඩ් කරන්නම්කෝ. ඒ මිනිස්සු මැරුණාමයි කියලා හිතාගෙන මම මේ කතා කරන්නේ. If they died, they are real heroes. One guy was there. He had been to space, to Mariana Trench, been to that Titanic. Many times we need people like that. We have to die in wherever, where it doesn't matter. It will come to us. But he died like a hero. If he really died, he doesn't deserve any death like on bed, like due to cardiac or some failure. It's like an insult for him. He's like a hero now. Hari, මම අර කලින් කිව්වා නේද? මිනිස්සු යයිද කියලා එහෙම මේ භයානක තැන් වලට යනවා මම මේ කියන එක අහන්න. In Mount Everest there are trademarks. They say like the what road signals according to the dead bodies. Many dead bodies are. It might be due to many reasons. Due to like something like cold intolerance, it can be due to an avalanche, falling down, or breathing problem, asthma problem. It can be anything. Or oxygen finished, or something. Tamil movie එකක් තිබුණා කාර්තික් ඉන්නේ මට නම මතක නෑ ඒකේ. In that movie also he climbed in the last few steps without wearing an oxygen mask. It's a movie නේ. අන්න ඒ වගේ theme එකක් තියෙනවා. So still they see the dead ones. They might not even salute them and ගිහලා selfie එකක් ගහලා ඉවරලා ඕම උඩට නගිනවා ඇති. මරියානා ට්‍රෙන්ච් එකට නෙමෙයි දැන් ඕතන බලන්නකෝ තව ටික දවසක් යද්දි මාර විදියට බිස්නස් හැදෙනවා ඔතෙන්ට ට්‍රිප් එකක්. ගියේ නැත්තම් ඔය මිනිස්සු නෙමෙයි.
මෙලොගේ මිනිස්සු ඉන්නවා කොට්ටාසයක් හරි කැමති challenges වලට. මාත් නම් ඇත්තටම කැමතියි. මම ලංකාවේ ඉන්නේ. මම කොහොමද එහෙම රිස්ක් එකක් ගන්න? ඒතර අපේ අම්මා තාත්තලාව බලාගන්නේ කවුද? ඒ ප්‍රශ්න විසඳිලා තිබුණා නම් අර තිබුණා වගේ caregivers ලා මේවා කතන්දර ටික තිබිලා අපිට මිලියන් ගානක ඉන්ෂුරන්ස් මම වෙලාවට මේ වෙද්දි තනිකර වනාන්තර පීරගෙන අස්වල් වලම ඉන්නේ. Unfortunately, I'm in here. I don't have that luxury. I always try to protect myself. There are many other guys also, but if you don't have that luxury, please don't do stupid things. Firstly, think of your mom, think of your dad. If you have any siblings, they are like under your protection. Bike එක wheel එකක් ගන්න එකක්වත් කරන්න එපා බං පොඩ්ඩක් ස්ටේබල් වෙනකම්. මාත් මේ මාර දතක් ගන්න ඉක්මනට ස්ටේබල් වෙලා මට ඕන කරන පිස්සු වැඩ ටික කරා. දැන් කරන්නේ නැහැ. Because I have to protect many people. ඉතින් අපි ඉක්මනට අපේ ස්ටේබිලිටි එක ඇවිල්ලා කරන හැම පිස්සු වැඩක්ම කරන්න ඕනේ. මොකද නැත්නම් ඇති වැඩක් නැහැ ජීවිතේ. හරි. කොහොමත් මරනවනේ ඒකට බය වෙලා ජීවත් වෙන එක තේරුමක්. හරි නේද? ඔන්න මං සබ්මර්සිබල් එක ගැන සෑහෙන කතන්දර ටිකක් කිව්වා. තවුනාරි දැනගන්න ඕන නම් අහන්න. If you want to know something more, just ask me. I am there to say everything. I'm not someone I know everything, but I can at least learn that and teach you even. I'm like that. I always search for the knowledge. Hurry. I hope that it's like a marketing strategy or they wanted to hide themselves. One doubt. Nobody. They were talking about all the time. They were pity seekers. The most of the channels I see, they say it like meala maruna like that. No. But I see in another perspective that kind of very big marketing strategy. One thing I have to tell you, in Sri Lanka, we have big problems. What? We have to take care of our family because the current economic crisis. But in those countries, they have a lot of money, financial security, no need to ultimately worry about their family and all parents because there is a really system like caregivers are there. So no need to extremely worry about them. They just do adventures. Then the Ocean Gates company just have to say what? We have developed all our shortcomings and they might come from certain islands. Sometimes we were just dragged away by a kind of what current under the water and we were in an island for many weeks. Can happen. Or they just need to hide themselves because there are in those countries, especially in Japan, sons and the next owners and their children, offsprings, never like to do their business. They in Japan mostly they adopt someone from with dynamic nature. They are just keep having some ego to work forward. They just adopt those children like 20 to 24 as they are adopted children because to have some heir because real heirs don't like. So in those countries, those are things. God bless you.